Okay. So those who are attending, please, I want to hear your voice. Yes, sir. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, ma. Good evening. Okay, we'll move on to the problems. Okay. We are discussing the scalar triple product and vector triple product. Okay. So now we'll do some problems in vector product, vector triple product. Then we'll move on to the section called three-dimensional geometry. Okay. If, take down the problem, if A vector is equals to, if A vector is equals to I vector plus 3j vector, sorry, A vector is equals to I vector plus 2j vector plus 3k vector. This is from your textbook, okay? B vector is equals to 2i vector minus j vector plus k vector. And A vector cross B vector cross C vector is equals to L A vector plus MB vector plus NC vector. Find the values of L, M, N. So now again I'll repeat the question. If A vector is equals to I vector plus 2j vector plus 3k vector, B vector is equals to 2i vector minus j vector plus k vector, C vector is equals to 3i vector plus 2j vector plus k vector, and A vector cross B vector cross C vector is equals to LA vector plus MB vector plus NC vector. Find the values of L, M, N. Okay, find the values of L, M, N. Now listen here, it is given that A cross B cross C is equals to LA vector plus MB vector plus NC vector. Now, can anyone say the formula for A cross B cross C? What is the formula A cross B cross C? I can write this as A vector dot C vector. Very good. A vector dot C vector. A vector dot C vector into B vector minus A vector dot B vector into C vector, LA vector plus MB vector plus NC vector. Now, coefficient, comparing the coefficient of A vector, B vector and C vector. Here the coefficient of A vector is L. Here there is no value. A vector illa, that is called 0. The coefficient of B vector in the right hand side is M. The coefficient of B vector is A dot C. And your N, coefficient of C vector is N. Here we have minus of A dot B. A dot B போட்டா தப்பு. ஏன்னா அங்க மைனஸ் இருக்கு. அதனால I have to take this as minus A dot B. Now L is equals to 0, right? Now let us find out M value. A dot C. Your A is I vector plus 2j vector plus 3k vector. Yeah. Dot C vector. C vector na kudukliya. So please take down. Your C vector is equals to a 3i vector plus 2j vector plus k vector. Please say 3i plus 2j plus k vector. Now you just find out the thought of 1 plus 3, 3, 2 plus 2, 4, 3 plus 1, 3, which is equals to 10. The same way, if you're proceeding A dot B, which is equals to 2 into what that you have to step put in y plus 2j 3k dot 2i minus j plus k will get minus of 2 into 1 2 2 into minus 1 minus 2 plus 3, so which is equals to minus 3. Therefore your L is equal to 0, M is equals to 10, and your N is equals to minus 3. That's all. My question is, what is value L, M, N? 2 more question. That's all. Next one. The next one. Next one. If A vector, B vector, C vector are mutually, or 3 unit vectors. If A vector, B vector, C vector are 3 unit vectors such that
A vector and B vector comma C vector are three unit vectors such that B vector and C vector are non-parallel vectors or non-parallel vectors or non-parallel which is B cross C is not equal to 0. That's not B and C vector are non-parallel, and A vector cross B vector cross C vector is equals to 1 by 2 B vector. Find the angle between A vector and C vector. Find the angle between A vector and C vector. So now listen carefully. It is given that A vector, B vector, C vector are three unit vectors. Three unit vectors such that B vector and C vector are non-parallel, and A vector cross B vector cross C vector is equals to 1 by 2 B vector, and find the angle between A vector and C vector. This is the question. Okay. Now listen here, using the vector triple product. How will you write this? எப்படி போடலாம்? இப்போதான் போட்டோம். A dot C into B vector minus A dot B into C vector, which is equals to 1 by 2 B vector. Comparing the coefficient of B vector and C vector. Here the coefficient of B vector is 1 by 2. Here the coefficient of B vector is A dot C. So A dot C is equals to 1 by 2. Here C vector illa 0. We can write this as A dot B equal to 0. Now I want to find out A dot Z using the dot product. If it is A dot B, modulus of A, modulus of B, cos theta. It is A, modulus of A, modulus of C into cos theta, which is equals to 1 by 2. Now I want to find out, the question is angle between A vector and C vector. This is the angle between A vector and C vector. The theta போட்டுட்டேன். A dot C அதுதான் cos theta. A and C the angle. Modulus of A, modulus of E is 1, because it is given that A vector, B vector, C vector are unit vectors. Whenever it is mentioned that the vectors are unit, then the value of determinants, the magnitude is 1. Therefore, you can write this as 1 into cos theta equals to 1 by 2. From this, we'll get cos theta is equals to 1 by 2. When it is 1 by 2 cos, we can write this as 60 degree. Therefore, theta is equals to pi by 3. That is answer. Please take down. So now we'll do some in-text problems. Then we'll move on to the three-dimensional geometry. So take down the problem. So பாருங்க, இந்த ப்ராப்ளம் வந்து இப்போ நடந்தது இல்லையா, ஒரு JEE மெயின் எக்ஸாமினேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு. எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியல. So this year, the 2022, the first session இல்லையா, அது வந்து எக்ஸாமினேஷன் held on 24th, 23rd, 24ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ நிறைய எக்ஸாம்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. ஒரு 4 ஃபேஸஸ் முடிஞ்சிடுச்சு 4 டேல. இப்போ அதுல ஒரு சம் கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. அந்த சம்மை தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு போட போறேன். பாருங்க கொஸ்டின் எப்படி கேட்டிருக்கான். angle between the vectors A vector and C vector is pi by 6. Angle between the vectors A vector and C vector is pi by 6.
is pi by 6. Modulus of A vector is equals to modulus of B vector is equals to 1. Modulus of A vector is equals to modulus of B vector is equals to 1. Question பாருங்க, modulus of A vector is equals to modulus of B vector is equals to 1. B vector is equals to C vector plus C vector cross A vector. B vector is equals to C vector plus C vector cross A vector. Find 6 times of modulus of C square. Find 6 times of modulus of C square. Okay. பாருங்க, it is given that modulus of A vector, modulus of B vector equal to 1 and angle between A and C is pi by 6. Find the value of 6 times of modulus of C vector square. Please listen, I want everyone to listen. Are you listening? பாருங்க, இப்ப கேட்ட question, JEE main examination. சொன்ன ஏற்கனவே our focus, the first focus is on board examination. Then after that, the very important focus, we have to concentrate on the JEE examination. இல்லையா? அதுல ஒரு கேட்ட ஒரு question. இப்ப ரீசெண்டா நடந்த ஒரு எக்ஸாம், நேத்தோ முந்தா நேத்தோ கேட்ட ஒரு question தான் இது. என்ன பண்ணணும், இந்த B vector C vector, are you all listening please? Yes, sir. Yes, right. C vector cross A vector. Now what happens, I am taking modulus on both sides and also squaring on both sides. Okay, what happens, B minus C the whole square, B vector square plus modulus of C vector square 2 times of B vector dot C vector. This is C vector cross A vector. The formula says modulus of C modulus of A sin theta. Now I can write this as modulus of C modulus of A and sin theta. We know that theta is the angle between C and A. Angle between C vector and A vector is given. What is angle between A vector and C vector? Pi by 6. So modulus of B vector 1 modulus of C vector square 2 into B dot C modulus of C தெரியாது அப்படியே வெச்சீங்க. Modulus of A is minus, thank you minus 2 B dot C. Very good, thank you very much. Next, A sin pi by 6. What is sin pi by 6? Sin 30 degree 1 by 2. இப்போ இங்க என்னன்னா ஒரு விஷயம், ஸ்கொயர் இருக்குனால ஸ்கொயரை விட்டோம், எல்லாத்துலயும் ஸ்கொயர் போனோம், sin square theta. அப்போ 1 by 2 ஸ்கொயர் பண்ணா 1 by 4. அப்போ I can write this as modulus of C square plus 1 minus 2 into B dot C modulus of C square in the sin pi by 6 1 by 2 square பண்ணா 1 by 4. I can write this as modulus of C square divided by 4. Modulus of C square divided by 4. அப்போ இதை கண்டுபிடிச்சு வச்சிருங்க. இப்போ இந்த இடத்துல இந்த B dot C உடைய வேல்யூ என்ன அப்படின்றது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? டைரக்டா இந்த ஃபார்முலாலாம் போட்டா வேலைக்கு ஆகுது. ஏன்னா ஆங்கிள் பிட்வீன் B and C கொடுக்கல. It is not given. The angle between A and C தான் கொடுத்தோம். அதனால தான் இதை மட்டும் போட்டோம். இப்போ என்ன பண்ண போறேன், இந்த B equal to இருக்கு இல்லையா, B vector equal to C vector plus C vector cross A vector. இது என்ன பண்ண போறேன், post multiplying by என்ன C vector தான் நம்மளோட B dot C vector on both sides. அப்போ இது becomes என்ன ஆயிடும்னா B dot C, இது C ஆல மல்டிப்ளை பண்ண C dot C plus next C vector cross A vector dot A vector. இது என்ன தெரியுமா மீனிங், பாக்ஸ் ஆஃப் C, A. நான் சொன்ன பாக்ஸ் ப்ராடக்ட்ல ஏதாவது ரெண்டு வெக்டர் ரிப்பீட் ஆனா ஐடென்டிக்கலா இருந்தா that value becomes 0. டைரக்டா நீங்க சொல்லுங்க இதோட வேல்யூ 0. Now B vector dot C vector equal to C dot C. I can write this as modulus of C square. Correct? Wherever B dot C comes, I can put modulus of C square. Modulus of C square plus 1 minus 2 into modulus of C square equals to modulus of C square by 4. Now I can write this as minus 1 minus 1 square minus verum modulus of C square. Subtract பண்றேன். 1 minus 2 minus 1, which is equals to modulus of C square divided by 4. Or your 1 equals to modulus of C square by 4 plus modulus of C square. Taking LCM, 4 is the LCM. 4 into modulus of C square plus modulus of C square. I can write this as 5 into modulus of C square. From this, we'll get modulus of C square is equals to cross multiply 4 by 5. The question is, find out the 6 modulus of C square, which is equals to 6 times of 4 by 5. The answer is 25 by. நேத்து தான் 25th கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் தான். சாட்டர்டே அன்னைக்கு நடந்த ஒரு JEE மெயின் எக்ஸாமினேஷன்ல கேட்டது. பாத்தீங்களா? Now you are studying only in +2.
But once you know the concept, எப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளத்தையும் சால்வ் பண்ணலாம். பாருங்க how simple it was. So keep on practicing, daily practicing. So just you revise the subject what we studied on that day itself. It's very, very easy for you. Okay, ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கா? Please, this is called in-text problem. Take down. Okay, now we'll move on to the three-dimensional geometry. ரொம்ப important session அதுதான். ரொம்ப vast, நிறைய நம்ம படிக்க வேண்டிய விஷயங்கள். First you take down the concepts of three-dimensional geometry. Finished? போலாமா? Yes, sir. Right. So now we'll do the three-dimensional geometry. Okay, so now we'll see three-dimensional geometry. Okay, so this is very, very important sections where we are going to study about the straight lines and planes. இது ரெண்டுத்தை பத்தி நம்ம கொஞ்சம் டீடைல்டா படிக்க போறோம். சரிங்களா? இப்போ இந்த three-dimensional geometry இது வந்து mostly it is related with vector. So far நம்ம Cartesian plane பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா? இல்ல உங்களுடைய 10th standardல இல்ல 9th standardல Cartesian plane. இந்த Cartesian plane அப்படின்னு சொன்னா யார் தெரியுமா? who is the founder, who is the father of this coordinate geometry? அதுல இருந்து டெரைவ் பண்ணது அது Cartesian. தெரியுங்களா? ரேனே டிஸ்கார்டிஸ். ரேனே டிஸ்கார்டிஸ் அப்படின்றவர் தான் கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரியை கண்டுபிடிச்சவர். அவர் எப்படி கண்டுபிடிச்சாருன்னா, ஒரு நாள் அவர் பெட்ல படுத்துட்டு அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது அவருடைய மேல பாத்தீங்கன்னா டாப்ல மேல ஒரு ஒரு ஃப்ளை அங்க இருந்திருக்கு. இவருக்கு உடனே ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டாரு. என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, நான் இருக்கிற இடத்துல இருந்து அந்த ஈனுடைய அளவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தாரு. சப்போஸ் இங்கதான் இந்த பிளேன்ல இருக்குன்னு வச்சுங்க, இந்த ஈ இங்க இருக்கு ஃப்ளை. இவர் இந்த இடத்துல இருக்க எக்ஸ் ஆக்சிஸ் தான் அவருடைய இடம், அவர் இருக்கிறதான இடம். இப்போ இந்த ஃப்ளை எந்த பொசிஷன்ல இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தாரு. இதுக்கு பேர் வந்து என்ன பண்ணிட்டாரு, இவர் இருக்கிற இடத்துக்கு பேரு ஹரிசாண்டல் லைன் சொல்லிட்டாரு. பர்பெண்டிகுலரா ஒரு லைன் போடுறாரு. இதுல இருந்து ஒரு யூனிட் 1 2 3 4 5 6 இதுல இருந்து பாக்குறாரு. 1 2 3 ஸ்கேல்ஸ் எடுக்கிறாரு. இது ஒரு 8 யூனிட்ஸ். அப்ப என்ன பண்றாரு, இதுக்கு பேரு எக்ஸ் கோஆர்டினேட்னு, இதுக்கு பேரு ஒய் கோஆர்டினேட்னு ஃபிக்ஸ் பண்றாரு. இதுதான் எக்ஸ் கமா ஒய். இதுதான் நாளடைவுல பாயிண்ட்ஸ் கோஆர்டினேட்ஸ் போயிடுச்சு. எக்ஸ் கோஆர்டினேட்டுக்கு அபிசிஸான்னு பேர் வச்சாரு, ஒய் கோஆர்டினேட்டுக்கு ஆர்டினேட்னு பேர் வச்சாரு. இப்படிதான் கார்டீசியன் பிளேன். இது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல ரெண்டுமே பாசிட்டிவா இருக்கும். செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல ஒய் எக்ஸ் நெகட்டிவ் ஒய் பாசிட்டிவ். தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல 4 நெகட்டிவா இருக்கும். இதுல பிளஸ் மைனஸ். இந்த 4 குவாட்ரண்ட்ஸ்லயும் வேல்யூஸ் இப்படி இருக்கும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. திஸ் இஸ் ஹவ் டு மேக் பிளாட் த கிராஃப், பிளாட் த பாயிண்ட்ஸ். இப்போ இது வந்து 2 டைமென்ஷனல். இப்போ நம்ம எடுக்க போற இந்த வெக்டருக்கு 3 டைமென்ஷனல்ஸ். அப்போ நீங்க ஒண்ணும் இல்லை, உங்க வீட்டுடைய ஹால் இருக்கு இல்லையா, அதனுடைய கார்னர்ல போய் பாருங்க. ஹால்ல ரூம்ல நிக்கும் பொழுது அதுக்கு ஹைட் இருக்கும். இந்த சைட்ல ஒரு டிஸ்டன்ஸ் போகும், இந்த சைட்ல ஒரு டிஸ்டன்ஸ் போகும். அப்ப 3 வழி இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் 3 டைமென்ஷனல். அப்ப அதே போல இங்க 3 கார்னர். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து இத வந்து எக்ஸ்ன்னு சொல்லிடுறோம், இத வந்து ஒய்ன்னு சொல்லிடுறோம், இத வந்து ஜெட்ன்னு சொல்லிடுறோம் இல்லையா? சாரி, மாத்தி சொல்லிட்டேன். இது ஜெட், இது ஜெட். இதை நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணீங்கன்னா இன்னொரு லைன், தட் இஸ் கால்ட் ஜெட் டேஷ். இது எக்ஸாட் நெகட்டிவ், இது வந்து ஒய் டேஷ். ஸோ இப்படி 3 ஆக்சிஸ் இருக்கும். எது எக்ஸ் ஒய் ஜெட். இந்த 3 ஆக்சிஸும் வந்து ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு யூனிட் வெக்டர் ஐ வெக்டர், இது ஜே வெக்டர், இதுக்கு வந்து கே வெக்டர். ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பிளேன் எக்ஸ் ஒய் பிளேன்ல எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு ஐ வெக்டர் யூனிட் வெக்டர், ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு வி ஹேவ் ஜே வெக்டர் யூனிட் வெக்டர்,
Z axis we have k vector unit vector. For நான் என்ன பண்றேன், இங்க இருந்து ஒரு particular length எடுக்கிறேன், இங்க இருந்து ஒரு length எடுக்கிறேன். வெக்டர்னா என்னது? It has both magnitude and direction. Direction is called I vector. Suppose I take the magnitude is x. Here for y axis I take the magnitude is y. For k I have take the magnitude is z. Now I can write the any required vector. The resultant vector can be written as xi vector plus yj vector plus zk vector. If I want to find out the modulus, which is equals to square root of x square plus y square plus z square, right? இப்போ இந்த x y z இருக்கு இல்லையா, they are called as direction ratios. They are called as x y z. They are called as direction ratios. Next, direction cosines னு ஒன்னு இருக்கு, dc's னு சொல்லுவோம். எப்படின்னா x divided by the modulus x square plus y square plus z square, y divided by root of x square plus y square plus z square, z divided by root of x square plus y square plus z square. This all the basic synopsis, basic concepts அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். இதெல்லாம் டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ்னான டைரக்ஷன். இப்போ இந்த டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் எப்படி உருவாகுதுன்றத நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போறேன். Now I am just taking a vector. This is called origin to the p position vector p. O ல இருந்து p. அப்ப அதனுடைய position vector I am just taking this as r vector. Please listen. x axis ல இருந்து through clockwise ஒரு ஆங்கிள் எடுக்கிறேன், that is called alpha. That is called alpha. அதே போல y axis ல இருந்து இந்த p க்கு op r வெக்டருக்கு ஒரு ஆங்கிள் எடுக்கிறேன், beta. z axis ல இருந்து இதுக்கு ஒரு இது எடுக்கிறேன் ஆங்கிள், that is called gamma. அப்போ the angle makes with the x axis to the vector p to the r vector to op is a alpha. Y vector from y axis to r vector beta, from z axis to r vector is called gamma. Alpha, beta, gamma are the angles makes by the respectively the x axis, y axis and z axis. Then என்ன சொல்லலாம், cos alpha, cos beta, cos gamma are called as direction cosines. Alpha, beta, gamma என்றது ஒவ்வொரு ஆக்சிஸ்ல இருந்து x, y, z ஆக்சிஸ்ல ஆங்கிளை மேக்ஸ் பண்ணிச்சுன்னு சொன்னா, then we can say cos alpha plus cos beta, cos gamma are called as direction cosines. Direction cosines. Suppose I take cos alpha is L, cos beta is denoted by M, cos gamma is denoted by N, then we can write the condition is L square plus N squared is equal to 0. So very important one, right? So therefore எப்பொழுதுமே யூசுவலா in general நீங்க மைண்ட்ல ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ட்ரிக் என்னன்னா, if I take L, M, N are always taken as direction cosines. நீ மைண்ட்ல வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஷார்ட்கட் ட்ரிக் மாதிரி, L, M, N are direction ratios and A, B, C are the letters taken for direction ratios. அப்ப இது ரெண்டுத்துக்கும் இது என்ன ரிலேஷன்ஷிப்னா, they are proportional. அப்ப இது எப்படி போலாம்னா, L by A is equals to M by B is equals to N by C. Always remember that this direction ratios and direction cosines are proportional to each other. ஓகேங்களா? L, M என்றது எப்பொழுது என்ன எடுப்போம், direction cosines எடுப்போம். A, B, C என்றது என்ன எடுப்போம், direction ratios எடுப்போம். Then we can have the relation L by A, M by B, N by C are proportional. Please take down. சார் சொல்லுப்பா. சார் LMNங்கிறது வந்து டைரக்ஷன் கொசைனா டைரக்ஷன் ரேஷியோவா சார்? டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ்மா, ஏபிசி தான் டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் எடுத்துக்கிறேன். டைரக்ஷன் கொசைன்ஸுக்கும் டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, ரேஷியோஸ்னா ஒன்லி த கோஎஃபிஷியன்ட். கொசைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது we can form the angle. அதுதான் வந்து இப்போ இந்த ஃபார்முலா கொடுத்த மாதிரி x divided by root of x square plus y square. அதுக்கு தான் உங்களுக்கு டெஃபினிஷன் கொடுத்தேன். ஆல்பா, பீட்டா, காமா ஆர் த ஆங்கிள்ஸ் மேக்ஸ் பை x, y, z respectively. Then we can form the direction cosines. That is called cos alpha, cos beta, cos gamma. இது மூணுத்தையும் நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா, ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா
the value is equals to L square plus M square plus 0, 1 pass, sorry, about that. L square plus 1 square equals to 1. Thank you, sorry. L square plus M square equals to N square. Now, next பாருங்க. Suppose next நான் 2 பாயிண்ட் எடுக்கிறேன். That is பாருங்க, a straight line. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது எல்லாமே straight lines தான். முதல்ல we are going to see the straight lines. ஹெட்டிங்கே போட்டுருங்க straight lines. அதுக்கு முன்னாடி பாருங்க, ஒரு 2 பாயிண்ட் இருக்கு. A அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, B அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. A உடைய பாயிண்ட் வந்து x1, y1, z1. B உடைய பாயிண்ட் வந்து x2, y2, z2. These are the 2 points are given. This 2 point இருந்தால கண்டிப்பா it will produce a line. Now I want to find out that this is called A, x1, y1, z2. B of x2, y2 are given. I want to find out the direction ratios of AB. So direction ratios of AB கண்டுபிடிக்கணும்னா x2 minus final 1 minus initial 1, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. Okay, this is how, if the 2 points are given, to find out the direction ratios, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. Okay va? இப்போ பாருங்க, angle between, இப்போ suppose let L1, M1, N1 and L2, M2, N2 are the direction cosines, short form DCs. Then angle between these two, suppose இது வந்து A, இது வந்து B, இந்த ரெண்டுத்துடைய angle A என்ற B என்ற ரெண்டு லைன், இது ஒரு லைன், இது ஒரு லைன் உடைய direction ratios, sorry, direction cosines. I want to find out the angle. The angle between A and B is theta. அப்போ then formula என்ன தெரியுமா? Cos theta is equals to L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2. Okay, so cos theta is equals to N1 L2 plus M1. I'm just only discussing about the straight line, sir. இது ஒரு straight line, இது ஒரு straight line. இது வந்து direction ratio of the straight line, இது வந்து direction ratio of the straight line 2. Then we can easily find the angle between these two straight lines if you know the direction ratio cosines. Suppose A1, B1, C1 and A2, B2, C2 are the direction ratios of the straight lines. பாருங்க, direction ratios of the straight lines. Then இதே cos theta எப்படி மாறிடும்னா, ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது, ஒன்னும் ஒரு பெரிய மாற்றமும் கிடையாது. இதேதான் A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 divided by, நான் சொன்னேன்ல direction ratios, அதனுடைய square root of first one A1 square plus A2 square B1 square plus C1 square. Second multiply பண்ண A2 square plus B2 square plus C2 square. Direction cosines அது போட தேவையில்லை, வெறும் இதை மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும். ரூட் வரணும்னா அது வந்து direction ratios. Please take down. Next, finished. ஒரு ரிமார்க்னு போட்டு எழுதிங்க, ரிமார்க். Next you take down as a remark, two lines having direction cosines L1, M1, N1 and L2, M2, N2, L1, M1, N1 and L2, M2, N2 or first condition பாருங்க, இது வந்து first remark, or first condition, or perpendicular if and only if, see the condition, perpendicular if and only if L1 plus L2 plus M1 plus M into M2 N1 N2 is equals to 0. See the condition, L1 M1 எப்பொழுதுமே L M1 வந்தாலும் the direction cosines,
or the straight lines, and straight line na, the condition, if the two straight lines are perpendicular, then the condition is L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 equal to 0. Important remarks. Second case, or parallel. If they are parallel, if and only if L1 by L2 is equals to M1 by M2, N1 by N2 are equal, that is called they are proportional. Proportional are the condition parallel. The two straight lines are parallel. If the direction cosines are given. In the same way, direction ratio, second, two lines having direction ratios A1, B1, C1 and A2, B2, C2. Then if and only if same case, adeda இது மட்டும் மாறிடும் values ஏனா A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equal to 0. Or parallel, if and only if A1 by A2 is equals to B1 by B2 is equals to C1 by C2. Take down. The next problem. Sorry, next one. Straight lines. Okay. Straight lines. We have there are a lot of equations in straight lines in two-dimensional coordinate geometry. Here we are going to study the equation of straight line in three-dimensional. மொத்தம் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் தான் இருக்கு இல்லையா? மொத்தம் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ்ல ஃபார்முலாஸ் ரொம்ப கம்மி, பிளேன்ஸ்ல தான் அது. இன்னைக்கு வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன். ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஹெட்டிங் எழுதிங்க ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ். Straight lines. First one, take down equation of a straight line. Equation of a straight line. Equation of a straight line passing through a point. Passing through a point and parallel to a given vector. And parallel to a given vector. Okay, the first one. ஒரு பாயிண்ட் ஒரு parallel வெக்டர் வழியா போனா what is the equation? இதுல மூன்று ஃபார்ம் இருக்கு. ஒன்னு parametric form, another one is non-parametric form. ரெண்டுமே parametric நான் parametric வெக்டர் ஈக்குவேஷன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெக்டர் ஈக்குவேஷன் போடுங்க. வெக்டர் ஈக்குவேஷன். வெக்டர் ஈக்குவேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து parametric form. Parametric form, first one, general form, parametric form. You can write this as R vector equals to A vector plus T into B vector. Okay, so A vector is called a given point, B vector is called a parallel vector. Second, non-parametric form. Non-parametric form. Non-parametric form. Okay, we can write this as the equation is R vector minus A vector cross B vector equal to 0. இது ரெண்டுத்துக்கும் பேரும் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் தான். ஒருவேளை கேட்டிருக்கான் ஃபைண்ட் த வெக்டர் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு கேட்டிருந்தானா ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சா போதும். Next, Cartesian equation, that is called Cartesian form. Cartesian equation. இப்போ இதுக்கு ஒரே ஒரு தான் பாராமெட்ரிக்லாம் கிடையாது. Cartesian equation ஜெனரல் ஒன்னே ஒன்று தான். என்னன்னா x minus x1 by a equals to y minus y1 by b, z minus z1 by c. இந்த a, b, c are called as direction ratios. x1, y1, z1 are called points. புரிஞ்சுச்சிங்களா? ஒரு பாயிண்ட் ஒரு parallel vector. இது first one. Second, equation of a straight line. Equation of a straight line passing through 2 points. Passing through 2 given points. Equation of a straight line passing through 2 given points. Okay, passing through 2 given points. அப்ப என்னென்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வெக்டர் ஈக்குவேஷன். வெக்டர் ஈக்குவேஷன்ல ரெண்டு ஃபார்ம். ஒன்னு வந்து parametric form. First one is parametric form. Another one is non-parametric form. Non-parametric form. So how can I write this? பாருங்க ரெண்டுமே பாயிண்ட். அப்ப I can write R vector equals to A vector plus T into B vector minus A vector. Now the non-parametric form. Next, the non-parametric form. How can I write non-parametric form? Your non-parametric form வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா you can write போன வாட்டி என்ன போட்டோம்? R vector minus A vector cross B vector. இங்க
r vector minus a vector cross b vector minus a vector equal to 0 vector. So this is called non-parametric form. Next, Cartesian form, Cartesian equation. Cartesian equation. So your Cartesian equation is next Cartesian equation. You can write everything. X minus x1 point in, yeah. I can write x minus x1 by x2 minus x1 is equals to y minus y1 by y2 minus y1, z minus z1 by z2 minus z1 equal to 0. So that is called the two different equation of a straight line. One is passing through a point and parallel to a vector. Second one passing through two given points. சரிங்களா? இது இல்லாம இது ரெண்டுத்துக்கும் angle between the straight lines. Next, angle between the straight lines. Angle between the straight lines. சரிங்களா? பாருங்க ரெண்டு straight line இருக்கு. Angle between the straight line. ரெண்டு எடுத்துப்போமா? What are they? One, angle between two given straight lines. Angle between the straight lines. Angle between the straight lines. First vector என்ன இருக்கு? இது லைன் வந்து r vector is equals to a vector plus sb vector. And second line வந்து r vector equal to c vector plus td vector. Plus td vector. எனக்கு வந்து இந்த parallel vector கூட இருக்கு பாத்தீங்களா? s கூட ஒண்ணு இங்க t கூட. இந்த ரெண்டு வெக்டர்ஸ் தான் இங்க ஆங்கிள் பிடிக்க தேவைப்படும். ரெண்டுமே ஸ்ட்ரைட் லைனா இருக்குது இல்ல? இதுவும் ஸ்ட்ரைட் லைன், அதுவும் ஸ்ட்ரைட் லைன். இன்னொரு விஷயம் இருக்கு, ரெண்டுமே பிளேனா இருக்கும். அடுத்த கேஸ்ல ஒரு பிளேன் ஒரு லைனா இருக்கும். இப்ப ரெண்டுமே ஸ்ட்ரைட் லைனா இருந்தா you have to take cos theta. Cos theta is equals to b vector d vector modulus divided by modulus of b vector into modulus of d vector. Okay, that is the value. But theta is equals to cos theta equals to modulus of b vector dot d vector divided by modulus of b modulus of d. இது வந்து angle between the straight lines. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் கேசஸ்க்கு இப்பதான் நம்ம வர போறோம். சரிங்களா? ரெண்டு ஸ்ட்ரைட் லைன் எப்படி இப்போ வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம் ரெண்டு இருக்கும் இல்லையா? அப்ப கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம்ல நான் எடுக்கிறேன். How can I get பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் டூ ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ்? பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன், தயவு செய்து எல்லாரும் நல்லா கவனிங்க. இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் டூ ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ். சரிங்களா? ஐ எம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் டூ ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ். எது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம்ல எடுக்கிறேன். அப்பதான் ஈஸியா இருக்கும். x minus x1 by a1. கரெக்டா? அடுத்தது y minus y1 by b1, z minus z1 by c1. சரிங்களா? இது ஒரு லைன். அடுத்தது x minus x2 divided by a2, y minus y2 divided by b2, z minus z2 divided by c2. இப்போ என்னன்னா x1 y1 z1 are called as points. x2 y2 z2 is points. a1 b1 c1, a2 b2 c2 are called as direction ratios. எப்பொழுதுமே ஸ்ட்ரைட் லைன் இந்த ஃபார்ம்ல தான் இருக்கும். இன் 3 டைமென்ஷன்ல x minus x1 by a, y minus y1 by b, z minus, இதுதான் நீங்க இனிமேல் இது மாதிரி தான் ஸ்ட்ரைட் லைன் இருக்கும். சரிங்களா? அப்ப இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் தெரிஞ்சிச்சு x minus x1 y1. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இதுக்கு லாம்டான்னு போடுறேன். ஐ எம் ஜஸ்ட் புட்டிங் திஸ் as லாம்டா. இப்போ இதனுடைய வேல்யூ லாம்டா நான் போட்டேன்னா x உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம். அப்ப இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் நீங்க கேட்டீங்க இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்து பாருங்க, பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன்ஸ் ஆர். முதல் இதுக்கு வந்து எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா லாம்டா a1. இந்த மைனஸ் x1 அப்படிக்கா போனா பிளஸ் x1. ஒய் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் இதை எடுத்து லாம்டா கூட கம்பேர் பண்றோம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டு காட்டுற பாருங்க. x minus x1 by a1 is equals to lambda. I can write x minus x1 is equals to lambda a1 or x is equals to lambda a1 plus x1. சரிங்களா? அப்ப lambda a1 plus x1. அதே போல y தேவை, கிராஸ் மல்டிப்ளை lambda b1 plus y1. z தேவை, lambda c1 plus z. சரிங்களா? lambda c1 plus z1. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சு. செகண்ட் செட்ல செகண்ட் ஸ்ட்ரைட் லைன்ல பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷனை கண்டுபிடிக்கிறீங்க. இதே போலதான் எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம். இதை வந்து மியூன்னு எடுத்துக்கிறேன். We are taking the scalar as mu. அப்ப மியூன்னு எடுத்தா what will get? So x is equals to mu a2 plus x2, comma mu b2 plus y2, comma mu c2 plus z2. இது ரெண்டுமே ஒரே ஈக்குவல் தான்ப்பா. The point of intersection, இதுவும் point of intersection தான். This is also said to be point of intersection. எது ஒண்ணு எடுத்தாலும் அதுதான் கரெக்ட். இதுவும் ஆன்சர் ஒரே மாதிரி தான் வரும், இதுவும் ஆன்சர் ஒரே மாதிரி தான் வரும். அப்ப you can compare the x coordinates. அப்ப இதை கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா you'll get lambda a1 plus x1 is equals to mu a2 plus x2. Second y values
lambda b1 plus y1 mu b2 plus y2. Next one, lambda c1 plus z1 is equals to mu c2 plus z2. இதை கம்பேர் பண்ணி lambda mu வேல்யூவை நம்ம கொண்டு வருவோம். அந்த லாம்டாவுடைய வேல்யூவோ அல்லது மியூடைய வேல்யூவோ இது ரெண்டு செட்ல ஏதாவது ஒண்ணுத்துல போட்டினா we'll get the point of intersection. This is how we are going to find, if the two lines are given, how to find out the point of intersection. This is the only way to find out the problem. There is a one definite question for your board examination and also in your entrance examination. This point of intersection plays a very, very important role, vital role there. So very important session. I can tell this is a superstar one, point of intersection, even in your board examination and also for your entrance examination. Please take down. Next one, shortest distance between the two straight lines. Shortest distance between two straight lines. Shortest distance between the two straight lines. சரிங்களா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ். ஸ்கியூ லைன் நான் கண்டுபிடிக்க போறது ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஸ்கியூ லைன். இது வரைக்கும் யாருன்னா அந்த ஸ்கியூ லைன் அப்படின்னு படிச்சிருக்கீங்களா? சோஃபா what do you mean by skew line? Anybody? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல எதனா படிச்சிருக்கீங்களா? What is skew line? No sir. No, right. பரவாயில்ல. இல்ல நான் இப்ப சொல்லித்தரேன், கத்துங்க. இதை மறக்கவே கூடாது. till your அட்லீஸ்ட் உன்னுடைய +2 என்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் முடிகிற வரைக்கும் இதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஸ்கியூ லைன் ஃபியூச்சர்ல கூட தெரியும். ஸ்கியூ லைன் அப்படின்னா neither intersect nor parallel. அதான் கண்டிஷன். ஸ்கியூ லைன் என்ன சொல்லலாம்? neither intersect nor parallel. அப்ப என்ன அர்த்தம்? இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா இது ஒருபோதும் parallel-ஆவோ அல்லது intersect-ஓ ஆகக்கூடாது. அப்ப எப்படி சொல்லலாம்? skew lines are called as they are not parallel, do not intersect. சரிங்களா? they do not intersect and they are not parallel. அதான் neither, simply ஒரே வார்த்தை சொல்லிட்டேன். neither intersect nor parallel. அப்ப ஸ்கியூக்கு ஆப்போசிட் என்னது? parallel. ஒரு லைன்ஸ் parallel-ஆ இருந்தா அது பேர் not skew lines. parallel-ஆ இல்லைன்னு சொன்னா that is called skew lines. அப்ப skew line means neither parallel nor intersecting. Then this is called a skew line. Suppose இது ரெண்டுத்துக்கும் shortest distance, அதுதான் SB அப்படி ஷார்ட் ஃபார்ம்ல சொல்லுவோம். between two straight lines, between two lines. அந்த ரெண்டு லைனை நான் எப்படி எடுக்கிறேன்னு பாருங்க. I'll just take first line as R vector is equals to A into SB vector. The second line I can take this as C vector plus T into D vector. These are the two lines are given. Then you find out the short distance. Your short distance is equals to modulus of C vector minus A vector dot B vector cross D vector modulus divided by modulus of B vector cross D vector. Okay, so modulus of C vector minus A vector dot B vector cross D vector divided by modulus of B vector cross D vector, where modulus of B vector cross D vector is equals to 0, where modulus of B vector cross C vector is not equal to 0. Sorry, அப்ப ஏன்னா இது வந்து 0 வந்து it is undefined. So ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலாமா. This is also a superstar problem. +2ல குறிப்பா இது கண்டிப்பா வரும். ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் இல்லாத ப்ராப்ளமே இருக்காது. இது வந்து ஸ்கியூ லைன்ஸுக்கான ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ். The two lines are given, A plus SB vector and R vector equal to C plus DD vector. Then the shortest distance is modulus of C minus A dot B cross D divided by mod of B cross D. So the determinant இது ரெண்டுத்தையும் கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா will get the shortest distance. Next second line, இதுக்கு ஆப்போசிட் அப்படியே. What is that? Parallel lines. Shortest distance between two parallel lines. ரெண்டு parallel linesக்கு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். Two parallel lines அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்னன்னா இந்த B இருக்குல்ல, இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி வரும். பாருங்க எப்படி எடுத்துக்கலாம். இதுன்னா R vector equals to A vector plus SB vector. Here parallel lineனால C vector plus D வராது, B தான். parallelனா இங்க ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் vectors. B vector, B vector. Here S க்கு பக்கத்துல இருக்க vector, T க்கு பக்கத்துல இருக்க vector are same. Then it is said to be a parallel vector.
Now I can write the shortest distance formula for two parallel lines. Then we can say mod of C vector minus A vector cross B vector, C vector minus A vector cross B vector divided by modulus of B vector, modulus of B vector, where modulus of B vector is not equal to 0. Please take down. பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கியூ லைன் உடைய ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ், அடுத்து parallel lines, ரெண்டுத்துக்குமே ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகேவா? ப்ளீஸ் அப்படியே கொஞ்சம் மைண்ட்ல ஏத்துங்க ப்ராப்ளத்தை. quick come on. Next one. Next, condition for coplanar lines. Condition for coplanar lines. Coplanar அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்னன்னா ரெண்டும் ஒன்னோடு ஒன்னு இன்டர்செக்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். அப்ப எல்லாமே ஒரே பிளேன்ல அமைஞ்சிருக்கு. கோப்ளனார்னா all the points lie in the same plane. Now நான் என்ன பண்ண போறேன்? coplanar lines. Condition for coplanar lines. சரிங்களா? So coplanar lines அப்படின்னு சொல்லி மீனிங் என்னன்னா they lie in the same plane. If two straight lines are coplanar, if they are intersecting or parallel, அதுதான் coplanar. இது வந்து கண்டிஷன் கோப்ளனார்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கணும்னா, இது வந்து இன்டர்செக்டிங் ஆகுதுன்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கணும்னா, ரெண்டு ஃபார்முக்கும் நான் உங்களுக்கு கண்டிஷன் சொல்ல போறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெக்டர் ஃபார்ம். Your vector form, I'll just take two vectors. R vector is equals to A vector plus SB vector, and R vector is equals to C vector plus TB vector. இப்போ என்ன தெரிஞ்சிச்சு? ரெண்டு parallel vector இல்லையா? அப்போ நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்னன்னா, condition for coplanar. Condition for coplanar or intersecting. கோப்ளனார் மீனிங்னா ரெண்டும் ஒரே லைன், ரெண்டுக்கும் ஒன்னு வெட்டிக்குது, இன்டர்செக்ட் ஆகுது, அதுதான் கோப்ளனார். அப்ப அதனுடைய கண்டிஷன் என்னன்னா C vector minus A vector dot B vector cross D vector equal to 0. B vector cross D vector equal to 0. B vector எடுத்து C vector minus A vector dot B vector cross D vector equal to 0. இது வெக்டர் ஃபார்ம். நெக்ஸ்ட் கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம். கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம்ல ரெண்டு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இருக்குன்னு சொன்னா x minus x1 by a1 equals to y minus y1 by b1 equals to z minus z1 by c1. இன்னொன்னு எப்படி இருக்கும்? x minus x2 by a2 equals to y minus y1 by b2 is equals to z1. I want everyone to take these notes. These all are called as concept boosters. These concepts are very, very useful to you, right? So x minus x2, y minus y1 divided by b2 equal to z minus z1 by c2. Now, இப்போ இப்படி இருந்தா what is the condition for coplanar or condition for intersecting lines? எல்லாமே ஒரே மீனிங். condition for parallel, சரியா? condition for coplanar means the determinant of first x1 minus x2, y1 minus y2, z1 minus z2, then the direction ratios a1 b1 c1, a2 b2 c2. பாருங்க, எப்பொழுதுமே லைன்ல இந்த கீழே வர்றதுக்கு பேர்லாம் டைரக்ஷன் ரேஷியோ வந்துடாத. எப்பொழுதுமே டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் தேவைப்பட்டா இதை தான் எடுக்கணும். இதுதான் டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ். திஸ் ஆர் கால்ட் அஸ், மேல இருக்கிறதுலாம் பாயிண்ட்ஸ். சரிங்களா? திஸ் இஸ் த கண்டிஷன் ஃபார் கோப்ளனார். 2 மார்க்ஸ்ல ஈஸியா எடுத்துடலாம். 1 மார்க்ல கூட கேட்பான் கண்டிஷன் ஃபார் கோப்ளனார். இஃப் த ஃபாலோயிங் 2 லைன்ஸ் ஆர் கோப்ளனார், வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் லாம்டா? அந்த லாம்டா இருக்கும் ஸ்கேலார், கண்டுபிடிக்கணும். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். நவ வில் கோயிங் டு டூ த ப்ராப்ளம்ஸ். ஸ்ட்ரெயிட் அவே வில் டூ சம் book problems, book back problems, your textbook problems, then we'll move on to the in-text problems. Okay va? Pollama? Are you ready? Please, I want the both boys and girls to say yes, then I'll proceed. Yes, sir. Pollama? Right. Find the question எழுதுங்க. Find the non-parametric form. Find the எல்லாமே போட்டுங்க. பேராமெட்ரிக் இப்படி போட்டுங்க. ஒன் நீங்க காமனா எழுதிங்க. நம்ம எல்லாம் போடலாம். ஃபைண்ட் தி வெக்டர் ஈக்குவேஷன் இப்படி போட்டுங்கம்மா. கொஸ்டினை நான் மாத்தி கொடுக்குறேன். ஃபைண்ட் த வெக்டர் ஈக்குவேஷன் அண்ட் கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ஃபைண்ட் தி வெக்டர் ஈக்குவேஷன் அண்ட் கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் passing through the point
Find the vector equation, Cartesian equation of the straight line passing through the point with the position vector, 4i vector with position vector, 4i vector with the position vector, 4i vector plus 3j vector minus 7k vector, and parallel to the vector 2i vector minus 6j vector plus 7k vector Okay, find the vector equation and Cartesian equation of the straight line passing through the point with position vector and parallel to the vector. இதான் first problem. உங்களுக்கு இன்னும் உங்க ஸ்கூல்ல டீச்சர்ஸோ இல்ல வேற எங்கன்னா நீங்க படிக்கும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸ்கூல்ல ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். You will be appreciated by your teachers. இப்போ நீங்க லிசன் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள். Now இது position vector passing through a point. இது வந்து parallel vector. நான் பொசிஷன் வெக்டரை வந்து பாசிங் த்ரூ அ பாயிண்ட் வந்து ஏ வெக்டர்னு எடுத்துக்கிறேன். இது வந்து பி வெக்டர். வெக்டர் ஈக்குவேஷன்ல ரெண்டு ஃபார்ம் இருக்கு, பாராமெட்ரிக் ஃபார்ம் அண்ட் நான் பாராமெட்ரிக் ஃபார்ம். ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன், பாராமெட்ரிக் ஃபார்ம் முதல்ல கண்டுபிடிச்சிடலாமா? பாராமெட்ரிக் ஃபார்ம் மீன்ஸ் இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி போடலாம்? ஆர் வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஏ வெக்டர் பிளஸ் டி இன்டு ஆர் எஸ் இன்டு எனி ஸ்கேலார் எஸ் இன்டு பி வெக்டர். தட்ஸ் ஆன்சர். ஆர் வெக்டர் ஈக்குவல்ஸ் டு 4i வெக்டர் பிளஸ் 3j வெக்டர் minus 7k vector plus s into b vector 2i vector minus 6j vector plus 7k vector. Over. This is all about the parameter. Just substitute in the formula. Next, non-parametric form. What is the formula? Girls? Anyone from girls side? யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்கம்மா. Non-parametric form. ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லி கொடுத்தேன். என்ன ஃபார்முலா? r vector minus a vector. இந்த a vector இந்த சைடு வந்துரும். R vector minus a vector cross b vector equal to 0. R vector minus a vector cross b vector equal to 0. அப்போ ஒண்ணும் இல்லை, இது எடுத்து வந்து அப்படியே போட வேண்டியது. R vector உடைய வேல்யூ தெரியாது, அப்படியே போட்டுருங்க. A vector, this is called a vector, 4i plus 3j minus 7k cross b vector. Your b vector ஏற்கனவே எடுத்துன 2i minus 6j plus 7k. That's all. That is equal to 0. Just you substitute the values in the given formula. The required formula எடுத்து போட்டுருங்க. லாஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம். கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம் சொல்லும் பொழுது your Cartesian form. So equation of a line passing through one point and parallel to a vector x minus x1 by a equals to y minus y1 by b is equals to z1 by z1 by c. That is the formula. Here this is called x1, y1, z1. இந்த பாயிண்ட்ஸ் அப்படியே எடுத்துக்கலாம். 4, 3, minus 7. இதுதான் x1, y1, z1. இது வந்து a, b, c. 2, minus 6, 7. This is called a, b, c. Now you substitute x minus x1 minus 4, a 2, y minus y1. Already 3 is there, 3. b minus 6, z minus z1 minus 7 ஏற்கனவே இருக்கனால plus 7 divided by 7. That is the answer. இந்த மூணுத்துக்கு ஒரு மார்க், 3 marks ஈஸியா எடுத்துடலாம். பாருங்க, very simple. First straight line passing through one point and parallel to a vector. Second, find the, you finish பண்ணிக்கமா எழுதிங்க. The next one. Sir, ABC அது என்ன? ABC னா direction ratios. ஃபார்முலால கொடுத்திருக்கேன்ல. question எப்படி எடுக்கணும் சார்? क्वेश्चनலையா? இப்ப 2 minus 6 7 அப்படிங்கிறது எப்படி வந்து? அதுதான் அது வந்து டைரக்ஷன், அதுதான் சொல்றேன். parallel vector னு கொடுத்திருக்காங்க. क्वेश्चनல பாருங்க. parallel to the vector. Okay, parallel to the vectorனா தான் அது வந்து டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் மாறும். பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும்போது அது டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் மாறாது. பாயிண்ட்ஸ்னா x1 y1 x2 x2. அடுத்து போடுற பாருங்க, ஈஸியா புரிஞ்சிரும் உங்களுக்கு. அதுதான் டிஃபரன்ஷியேஷனுக்காக நான் என்ன பண்ணுவேன்னா u வெக்டர் கொடுத்துருவேன். u v லாம் வரும்போது அது வந்து we call it as என்ன சொல்றது, parallel vectors-னு அர்த்தம். ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த நான் பாராமெட்ரிக் ஃபார்ம்னு ஒன்று வருதுன்னா அதனால தான் நான் வந்து இப்படி எடுத்துக்கேன். முன்னாடிலாம் நான் பாராமெட்ரிக் கிடையாது. ஓல்டு சிலபஸ்ல, நியூ சிலபஸ்ல கொண்டு வந்தனால தான் அதனால ஏ பி வெக்டர்னு எடுக்கிறோம். இந்த டிஃபரன்ஷியேஷனுக்காக நாங்கள் u v ன்னு எடுத்துருவோம். இப்போ பாரு, find the vector and Cartesian equation. Find the vector and Cartesian equation
ஆல்ரெடி ஏ இருக்கிறதுனால நீங்க என்ன பண்ணுங்க A1 டோட்டல் தப்பு இல்லை A1 B1 C1 எடுத்துங்க சும்மா சஃபிக்ஸ் வேற ஒன்றும் கிடையாது ஆல்ரெடி ஏ இருக்கு இல்லையா அதனால ஏ வெக்டர் தான் இருக்கு இருந்தாலும் போடலாம் தப்பு இல்லை இருந்தாலும் உங்களுக்கு புரியுன்றதுக்கு அடுத்து பாருங்க ஃபைண்ட் த வெக்டர் அண்ட் கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் find the vector and Cartesian equation of the straight line find the vector and Cartesian equation of the straight line passing through the point -2, 3, 4 passing through the point -2, 3, 4 -2, 3, 4 and parallel to the straight line x minus 1 divided by -4 is equals to y plus 3 divided by 5 is equals to 8 minus z divided by 6. Find the parametric form, find the vector and Cartesian equation of the straight line passing through -2, 3, 4 and parallel to the straight line x minus 1 by -4 equals to y plus 3 divided by 5 is equals to 8 minus z. ஓகேவா? இப்ப பாருங்க இது கொடுத்துட்டாங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சாச்சு. திஸ் இஸ் பாயிண்ட் கிவன் பாயிண்ட். இந்த லைன் இருக்கு இல்லையா இதுல இருந்து parallel வெக்டர் எடுக்க போறோம். அப்போ x minus 1 divided by -4 y plus 3 divided by -5 எப்பவுமே இந்த ஃபார்மட்ல தான் இருக்கு. இங்க பாருங்க 8 minus z இருக்கு. அப்ப இத z minus 8 ன்னு போட்டோம்னா both numerator and denominator மைனஸ்ல டிவைட் பண்றோம். அப்போ 8 minus z when we can transfer to z minus 8 divided by -6. இப்போ இதுல இருந்து நான் டைரக்ஷன் ரேஷியோ சொல்றேன். I already told you this is called direction ratios. Therefore the drs of this straight line is equals to -4, 5, -6. இப்போ dr தெரிஞ்சிட்டா ஈஸியா parallel வெக்டார் கண்டுபிடிச்சிடலாம். your parallel வெக்டார் எப்படி எழுதணும்னா -4i வெக்டார் plus 5j வெக்டார் minus 6k வெக்டார். -4i plus 5j minus 6k. சரிங்களா? இது parallel வெக்டார். சரிங்களா தம்பி? இப்போ இது கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ இது வந்து என்னது a வெக்டார் மாதிரி. a வெக்டார் equals to -2i plus 3j plus 4k வெக்டார். இது வந்து b வெக்டார் மாதிரி -4i plus 5j minus 6k. ஓகேவா? 1 minute please sir. Blue. So now listen please. இப்போ பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இல்ல? அப்ப அதுல ரெண்டு ஃபார்ம் இருக்கு. ஒன்னு வந்து parametric form. So parametric form is what is the formula? Parametric form parallel to one vector and having a point 1. R vector equals to a vector plus s into b vector. Your r vector is equals to a vector. What is a vector? -2i plus 3j plus 4k vector plus s into b vector. We can have -4i plus 5j minus 6k vector. Once இங்க கண்டுபிடிக்கிறது தான் கஷ்டம். Just you find out the direction ratios. எங்க கீழ இருக்கிறது எல்லாமே direction ratios. மேல எப்படி இருக்கணும்? x minus x1, y minus y1, z minus z1. அப்படி இல்ல மாறிடுச்சுனா you just transfer that, convert that. அதனால தான் 6 வந்து -6 ஆயிடுச்சு. இல்லனா ஆன்சர் தப்பாயிடும். Next one, non-parametric form. The next one is non-parametric form. So what is non-parametric form formula? R minus a vector cross b vector equal to 0. R vector minus a vector. What is a vector? -2i vector plus 3j vector plus 4k vector cross b vector. Your b vector equals to -4i plus 5j minus 6k vector equal to 0. Now next one, Cartesian form. Okay, next one is Cartesian form. What is the formula? Boys,
What is the formula, ba Tambi? X minus x1 by a is equal to Very good, very good, very good, very good. Huh? Latika solungama. Latika is there. What is the Cartesian equation formula? Tambi correct சொல்றாரு. X minus x1 divided by a1, y minus y1 by b1, z minus z1 by c1 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா? எது x1 னா இதுதான் x1 y1 z1. இந்த a1 னா டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் a1 b1 c1. But now you substitute x minus 2, that is plus 2, by a1 minus 4, y minus y1, y minus 3 divided by 5, z minus 4 divided by c1, which is equal to minus 6. That is the answer. பாருங்க. So கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா மாத்திக்கிட்டேன், அவ்வளவுதான். Parallel to a vector கண்டுபிடிக்கிறது தான் கஷ்டம். Parallel to the straight line கொடுத்துட்டா, just from the straight line we are finding out the direction ratio. That direction ratio is nothing but the parallel vector. ijk ல எழுதும்போது parallel vector மாறிடும். Please take down. We'll move on to the next problem. Find the direction cosines. Find the direction cosines of the straight lines. Find the direction cosines of the straight lines passing through the points. Passing through the points 5, 6, 7 and 7, 9, 13. So find the direction cosines of the straight line passing through the points 5, 6, 7 and 7, 9, 13. Also find the vector equation and Cartesian equations of the straight line passing through the two given points. Again, I'll repeat, find the direction cosines of the straight line passing through the points 5, 6, 7 and 7, 9, 13. Also find the vector equation and Cartesian equations of the straight line passing through two given points. Vector Cartesian மூணு ஃபார்மே கண்டுபிடிச்சிருங்க, அதான் பெஸ்ட். அவன் ஸ்பெசிஃபிக்கா கேட்டிருக்கான் நான் பாராமெட்ரிக், பாராமெட்ரிக், கார்ட்டீசியன்னா தனியா கண்டுபிடிங்க. இங்க நான் எல்லாமே சேர்த்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக போட்டிருக்கேன். இப்ப பாருங்க, let us take this as x1, y1, z1. 2 points formula. x2, y2, z2. First question, find the direction ratios. நான் சொன்னேன், if 2 points are given, இது a, இது b, these are the 2 points. Now I want to find out the direction ratios of AB. Your direction ratios of AB means, what is the formula? I have given x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. That is the finding out the direction ratios if the 2 points are given. Now easily we can find out, right? 7 minus 5, 2. 9 minus 6, which is equal to 3. 13 minus 7, which is equal to 6. This is called the direction ratios. 2, 3, 6. Question, find the direction cosines. Please listen here. This is called direction cosines. Or direction ratios. Direction cosines of AB means, that value 2 divided by square root of the modulus, square root of 2 square 4 plus 3 square 9 plus 6 square 36. 3 divided by square root of 4 plus 9 plus 36. Next one, 6 divided by square root of 4 plus 9 by 36. 49. Square root of 49 is 7. I can write this as 2 by 7, 3 by 7, 6 by 7. That is called direction cosines. First question is over. What is the second question? Find the vector form, vector equation passing through 2 points. Vector equation. The first one is parametric form. The next first one is parametric form. Your parametric form is r vector equals to a vector plus s into b vector minus a vector. Now you can take, this is called a vector. Your a vector எப்படி எழுதலாம்னா 5i plus 6j plus 7k. Your b vector எப்படி எழுதலாம்னா 7i plus 9j plus 13k. Now I can write your a vector as 5i vector plus 6j vector plus 7k vector. S into b vector minus a vector. 7, அதான் அந்த direction ratios கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க பாத்தீங்களா, இதான் 2, 3, 6. I can write this as 2i plus 3j plus 6k vector. This is all about the parametric form.
Now non-parametric form. Non-parametric form. Boys, anyone from boys side? What is the formula? 2 point. போன வாட்டி R போட்டது minus last two very good. R minus a vector cross B cross. vector. அப்படியா? அப்போ சொல்றீங்களே. என்ன வரும்? ஃபார்முலா என்ன கொடுத்தேன்? Come on. R minus B. B minus the A vector. Very good. B minus a vector is equal to 0 vector. R vector minus a vector 5i plus 6j plus 7k. அவ்வளவுதான். Cross B vector minus a vector இதுதான். அப்ப 2i plus 3j plus 6k vector equal to 0 vector. அடுத்தது Cartesian form. 2-point formula. So passing through 2 points. What is the formula? X minus x1 by x2 minus x1. Y minus y1 divided by y2 minus y1 is equals to z minus z1 divided by z2 minus z1. You can write this as x minus x1 point இதுதான் 5. x2 minus x1 நான் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கேன் இதுதான். Direction ratios direct அதை போட்டலாம் 2. y minus y1 6. Direction ratio 3. Z minus z1 which is equal to 7. Z2 minus Z1 which is equal to 6. That is the answer. பாருங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு மார்க். இது ஒரு மார்க், இது ஒரு மார்க், இது ஒரு மார்க். மொத்தமா சேர்த்து 3 மார்க் வந்துடும். இது ரெண்டுத்துக்கு சேர்த்து ஒரு மார்க். இதுக்கு ஒரு மார்க், இது ஒரு மார்க். 3 மார்க். 3 marks problem. Next one. Find the angle between the lines. Find the angle between the lines. Find the angle between the lines. First one. Find the angle between the lines. X plus 4. Find the angle between the lines. X plus 4 divided by 3 is equals to y minus 7 divided by 4 is equals to z plus 5 divided by 5, and r vector is equals to 4k vector plus t into 2i vector plus j vector plus k vector. 2i vector plus j vector plus k vector. Please listen here. Angle between என்ன formula தெரியுங்களா? Cos theta is equals to b vector dot d vector divided by modulus of b modulus of d mod. இதுதான் formula. அப்ப BDன்றது parallel vector உடையது. அதுக்கு பேர் எனக்கு என்ன சொல்லணும்னா direction ratios. இது கொடுத்திருக்காங்களா, இதுக்கு பேர் Cartesian form. இது கொடுத்திருக்காங்களா, இது பேர் vector form. அப்போ ஒரு லைன் Cartesian formல இருக்கு, another line is in vector form இருக்கு. முதல்ல இதுல இருந்து b vector மாறி எடுத்தாலும் தப்பு இல்ல. இது b vector, இது d vector அப்படி எடுத்தா கூட தப்பு இல்ல. எது direction ratiosோ அதுதான் b vector. 3 4 j 5 இருக்கு, அது எப்படி போடலாம்? 3i vector plus 4j vector plus 5k vector. From this we can take t. Scalar road வருது பாத்தீங்களா, அதுதான் d vector. இந்த முன்னாடி இருக்கிற பாயிண்ட்லாம் விட்டுருங்க. Only I want to take the parallel vector. எதுல ஸ்ட்ரைட் லைன் Cartesian formல கொடுத்தா let us take the direction ratios. கீழ என்ன இருக்கோ அதுதான். அதுல parallel vector என்ன இருக்கோ அதுதான். இப்போ பாருங்க 2i. இப்போ எப்படி எடுக்கிறதுன்னு தெரிஞ்சுச்சா? How to take the value of b vector and d vector. Now you find out b vector dot d vector dot product. 3 2s are 6, 4 1s are 4 plus 5 which is equals to 15. Next one, modulus of b vector 3 square 9 plus 16 plus 25. Correct? What will get? 25 plus 25 square root of 50. Next, modulus of d vector square root of 4 plus 1 plus 1 which is equals to root 6. Correct? Which is equals to root 6. அப்ப நம்ம எப்படி போடலாம்னா இத cos theta is equals to
modulus of 15 divided by modulus of b root 50 into root 6. Root 50 into root 6. We can write this as இது எப்படி போடலாம்னா 15 இல்லையா? Root 50 எப்படி போடலாம்னா we can write this as 25 into 2. Square root of 25 is 5. 5 root 2 into root 6. 5 வந்து இதுல 3 times போகும். கரெக்ட்டுங்களா? We can have which is equals to 3 times. அப்போ இது எப்படி போடலாம்னா 3 times 3 root 2. 3 divided by இந்த root 6 root 2 மட்டும் அப்படியே வச்சுங்க. root 6 ஆல மேலேயும் அதையும் மல்டிப்ளை பண்றீங்க. We'll get 5 3 times. ஃபர்தரா நீங்க இது கூட போடலாம். You can write this as root 12. Root 12 can be written as 2 root 3. Root 3 வந்து இதுல root 3 times போகும். The answer is root 3 by 2. Cos theta ல root 3 by 2 எங்க இருக்கும்? 30 டிகிரில இருக்கும். அப்போ therefore theta is equals to pi by 6. That is the answer. Please take the angle between the straight lines. We have found out the values. Theta is equals to pi by 6. இப்போ இது வந்து ஒரு கார்ட்டீசியன் அண்ட் ஒரு வெக்டார் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க. ஒருவேளை சம் கேசஸ்ல ரெண்டுமே கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம்ல இருக்குன்னு வச்சுங்க. அப்போ என்னடா பண்றது இதை கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம்ல? அதுவும் சிம்பிள் விஷயம் தான், பயப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நீங்க அதை வெக்டர் ஈக்குவேஷன்ல கன்வெர்ட் பண்ணலாம், இல்ல ஸ்ட்ரைட்டாவே போட்டுடலாம். இப்போ பாருங்க ரெண்டு இது போட்டிருக்காங்க இல்லையா? இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான ஒரு ப்ராப்ளம் தான், அதுக்காக தான் நான் சம்ம போடுறேன். பாருங்க, find the angle between the straight lines. Both are given in Cartesian form. 2x is equals to 3y is equals to minus z. 6x is equals to minus y is equals to minus 4z. சரிங்களா? இப்ப பாருங்க இது எப்படி இருக்கு? 2x equal to 3y equal to minus 7. நம்மளுக்கு யூசுவலா பாத்தீங்கன்னா x minus x1 by a1, y minus y1 by b1, z minus z1 அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். கீழே டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் வரணும். கரெக்ட்டுங்களா? நான் என்ன பண்றேன், இந்த 2 3 1 பாருங்க, இந்த 2 3 1 இருக்குல்ல, இது எல்லாத்துக்கும் எல்சிஎம் பாத்தீங்கன்னா 6. அப்ப நான் 6 ஆல எல்லாத்தையும் டிவைட் பண்றேன். 2x by 6, 3y by 6 minus z by 6. 3 வந்து 6ல 2 டைம்ஸ் போகும், இது வந்து 3 டைம். அப்ப இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி ஆயிடும்னா x by 3 equals to y by 2. அதாவது இதோட அர்த்தம் x minus 0, y minus 0 equals to minus z minus 0. அதை வந்து z minus 6 இருக்கு இல்லையா, அதனால வந்து மாறிடலாம், z minus 6 போட்டுடலாம். மேல எப்படி மைனஸ் இருக்கக்கூடாது, z minus 0 divided by minus 6. இந்த 3 2 minus 6 இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் called as direction ratios. இது வந்து b வெக்டார் மாதிரி. இது எழுதும்போது 3i வெக்டார் plus 2j வெக்டார் minus 6k வெக்டார் in terms of vector. அடுத்தது அதே போல இங்க பாருங்க 6 இருக்கு 4 இருக்கு, ரெண்டுத்துக்கு எல்சிஎம் என்னமா 12. இங்க 1 இருக்கனால பிரச்சனை இல்லை, அப்ப 12, அப்ப 12 தான் உன்னுடைய எல்சிஎம் இல்லையா? I can take 12. அப்ப எல்லாமே மைனஸ் இருக்குதுல, எல்லாமே மைனஸ் இருக்கிறதுனால minus 12 டிவைட் பண்ணுங்க. Divide throughout by minus 12. 6x divided by minus 12, minus y divided by minus 12, minus 4z divided by minus 12. Minus minus cancel. 4 வந்து 3 times, minus minus cancel. It will go 2 times. அப்போ x divided by minus 2, y divided by 12, z divided by 3. கரெக்ட்டுங்களா? So everything is divided by minus 12. அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா minus 12, 12, 3. அப்போ I can take your d vector is equals to minus 2i vector, 12j vector plus 3k vector. Formula என்ன சொல்லுது? Your cos theta is equals to b vector dot d vector modulus of me modulus of d. Now b dot d, b vector dot d vector. 3 into minus 2 minus 6. 12 into 2 24. 3 into minus 6 minus 18. So எவ்வளவு கிடைக்குதுங்க? What is the value? எவ்வளவு வேல்யூ சொல்லுங்களேன். Come on students. 0 sir. 0. Zero, அப்ப sir. b dot 0 0 வந்துட்டாலே அப்போ ஹோல் பார்ட்டே 0 ஆயிடும். ஏன்னா மேல நியூமரேட்டர் 0. therefore மத்தத கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நீங்க no need to find out modulus of b modulus of d. Directly I can put cos theta equals 0. When it is 0? When it is 0? 90 degrees. 90 degree. அப்போ theta is equals to pi by 2. Please take down. We'll do some more problems. Quick. இன்னும் ரெண்டு ப்ராப்ளம் போடலாம். If the straight line, the next problem, the last two problems, okay? With this, we'll wind up the class. Take down the first exercise, முடிச்சிட்டோம் straight line ல. பாருங்க, quick.
If the straight line joining the points 2, 1, 4 and a minus a minus sorry a minus 1, so not a minus 1 4 minus 1 4 minus 1 4 minus 1 or parallel to the line joining the points or parallel to the line joining the points 0, 2, b minus 1 and 5, 3, minus 2. Find the values of a and b. Find the values of a and b. If the straight line joining the points 2, 1, 4 and a minus 1, 4, minus 1 is parallel to the line joining the point 0, 2, b minus 1 and 5, 3, minus 2, find the values of a and b. Now, two lines are given. In the point A எடுத்துக்கிறேன், இந்த point B எடுத்துக்கிறேன். சரிங்களா? அப்போ AB. இந்த point C எடுத்துக்கிறேன், இந்த point just join these two lines. அப்போ we have AB, CD are two lines. It is given that these two lines are parallel. அப்போ ரெண்டு points கொடுத்து immediately direction ratios. The direction ratios. Okay. So DRs of first you can find out AB. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், இது x1 y1 x2 y2 ரெண்டு என்ன ஃபார்முலா x2 minus x1. அப்ப இத சப்ட்ராக்ட் பண்ணா a minus 1. கரெக்ட்டுங்களா? a minus 1 minus 2, that is called a minus 3. 4 minus 1 which is equals to 3. Minus 1 minus 4 which is equals to minus 5. Next, direction ratios of BC, CA, CD. அதே போல x2 minus x1 5 minus 0 5. 3 minus 2 which is equals to 1. Minus 2 minus b இல்லையா? Minus 2 minus b, அதாவது minus 2 minus b plus 1. Minus or minus becomes plus 1. அப்ப என்ன ஆயிடும்னா minus b minus 2 plus 1 minus 1. We can write this as minus 1 minus b minus 1. சரிங்களா? அப்போ ரெண்டு direction. We are find out the values of direction ratios for the first straight line and the second line. AB க்கும் CD க்கும் கண்டுபிடிச்சாச்சு. Let us fix this as A1, A2, sorry B1, C1, A2, B2, C2. சரிங்களா? But direction ratios are parallel அப்படின்னு சொன்னா என்ன கண்டிஷன் சொன்ன? They are proportional. அப்ப என்ன பண்ணோம்? A1 by A2 is equals to B1 by B2 equal to C1 by C2. Question na, find the values of A and B. Your A1 is what? A minus 3 divided by 5. A B1 by B2 3 divided by 1. அடுத்து minus 5 divided by minus B minus 1. First இது ரெண்டுத்தையும் எடுத்துங்க. First 1 and 2. அடுத்து 2 and 3. இதை பண்ணும்போது a minus 3 by 5 equals to 5 3s are 15. இது ரெண்டுத்தையும் காமன் எடுத்தா 3 is equals to minus 5 divided by minus b minus 1. இதை cross multiply பண்ணா a minus 3 is equals to 15 into 5 75. 15 into 5 sorry 3 are 15 போட்ட 3 into 5 15. அப்ப a is equals to 18 கண்டுபிடிச்சாச்சு. இதுல minus 3b minus 3 equal to minus 5. Minus 3b is equals to, இது அந்த சைட் போச்சுன்னா what will get? Minus 5 minus 3 which is equals to எவ்வளவு வரும்? plus 2 sorry minus 2. Minus 2 minus minus cancel, b equals to 2 by 3. Therefore your a is equals to 18 and b equals to 2 by 3. Please take down. புரியுதுங்களா? ரொம்ப ஈஸி. Direction ratios கண்டுபிடிக்கிறது தெரிஞ்சிச்சுன்னா condition for direction ratios are parallel, then they are proportional. A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2. If they are perpendicular, A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals 0. Perpendicular one போட்டுலாம். The last problem of today's class. Okay, take down the next problem. The last problem of today's class. With this we'll stop today. Okay, please come on, quick கொஞ்சம் டிலே ஆனா பத்துங்க. சாரி, இன்னும் ஒரு டெஸ்ட் ஒரு 2 to 3 minutes அவ்வளவுதான். போலாமா? Shall we move? Okay. Yes, right. sir. Okay, I'll give the next problem. Take down the next problem. If the straight lines, if the straight lines, x minus 5
divided by 2m plus 2 is equals to 2 minus y divided by 5 is equals to 1 by 1 minus z minus 1 and x is equals to 2y plus 1 plus m is equals to 1 minus z divided by minus 3 or perpendicular to each other. Or perpendicular to each other. Find the value of m. That is the question. The Cartesian form easy. It is given in Cartesian form. Direct line. First line direction ratios. Direction direction ratios. Changes x minus 5 okay, no problem. Divided by line 1, L1 line 1. X minus 1 tm plus 2. இங்க y minus 2 தான் வரணும்ல, y தான் ஃப்ரண்ட்ல வரணும். அப்ப இது மாதிரி இருக்கு. அப்ப y minus 2 னும்போது கீழ மைனஸ்ல மல்டிப்ளை பண்ணனும். minus 5. z minus 1 ஆல்ரெடி minus 1 இருக்கனால ஃபர்ஸ்ட் ஒன். லைன் 2 செகண்ட் லைன். எனி சேஞ்சஸ் x கீழ 1 இல்ல, அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா 1. 2y. அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா 2y இருக்கு, y தான் இருக்கணும். அப்ப 2 ஆல both numerator and denominator is divided by 2. I can write which is equals to divided by 2 அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்ப நீங்க என்ன பண்ணும், 2y divided by அப்ப y plus 1 by 2 கரெக்டா? ஏன்னா 2 ஆல டிவைட் பண்றீங்க, y plus 2 by 1 plus 1 by 2. அப்ப நம்ம 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா will get 2m. இல்ல அடுத்தது நெக்ஸ்ட் இங்க அதே போல z minus 1 divided by plus 3. இப்ப அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோமா? The arrangements are very important. மேல y x y தான் இருக்கணும். முன்னாடி மல்டிப்ளிகேஷன் கூட வந்தா அதால டிவைட் பண்ணிடணும், 2 ஆல டிவைட் பண்ணிடணும். ஓகே, y plus 1 by 2 divided by 2m is equals to 4m. அதனால தான் 2m. ஏன்னா டிவைட் தான பண்றோம். டிவைட் பண்ணும்போது 4 divided by 2 2m is equals to z minus 1 by 3. இப்போ பாருங்க, இதுல இருந்து டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் ஆஃப் லைன் 1. யார் சொல்ல போறா? டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் ஆஃப் L2. ஃபர்ஸ்ட் பாய்ஸ் சொல்லிட்டோம், அதுக்கு அடுத்து கேர்ள்ஸ் சொல்லுங்க. லைன் 1க்கு பாய்ஸ் சொல்லுங்கப்பா. வாட் இஸ் த டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் ஆஃப் லைன் 1? நீங்க என்ன புரிஞ்சிருக்கீங்கன்னு பாருங்க. 2m plus 2. வெரி குட். 2m plus 2 comma minus 5 minus 5 girls 1. Come on girls direction ratios for line 2. 1 m 3. Very good ma, very good. God bless you all. Right now the condition given here is they are perpendicular. Let us take this is a1, this is b1, this is c1, this is a2, this is b2, this is c2. Then the condition for perpendicular the condition for perpendicular is a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0. Therefore 2m plus 2 into 1 plus b1 minus 5 into b2 2m 1 into 3 equal to 0. Now you multiply 2m plus 2 into 1 2m plus 2 minus 10m plus 3 equal to 0 minus 8m plus 5 equal to 0 minus 8m equals to minus 5. Your m is equals to 5 by 8 is the answer. When the two lines are perpendicular, this is the condition that we have found out the value of m. Your m is equals to 5 by 8. Okay, please take down. So with this we'll stop today. We'll continue the next week because today now the entrance exam la naduttu irukku illaya, so lots of examinations are going on, so that unavoidably we have started the class or 5 minutes later thodangitom. In the next class onwards on time we'll start the class. Okay, because we have only one class weekly. In the exam la mudinja piragu I hope we have that sir will increase some more classes for us. Okay, so any doubts or any clarification, any suggestion,
you can, I'll given my WhatsApp number இல்லையா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா வாட்ஸ்அப் நம்பர் இல்லைன்னா இன்னொரு முறை I'll give you. So please you can send your suggestions, your doubts, whatever you having. Okay, so this is my number, please kindly contact me. Right? So +2 is very important. This is the என்ன சொல்றது milestone in your life, in your career. அதனால இந்த +2ன்றத சான்சஸை கம்ப்ளீட் பண்ணி நான் இப்பயே சொல்றேன். எவ்ரி பாருங்க, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தர் இருக்கிற என்னுடைய ஜேஇ மீன்ல ஒருத்தர் படிச்சிருக்காரு, 3 சப்ஜெக்ட்ல 100 பா. அப்ப எவ்வளவு ஒர்க் பண்ணிருப்பாரு பாருங்க. பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேக்ஸ் 3த்துலயும் 100க்கு 100. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்துருக்காரு, அதுல 99. லாங்குவேஜ்ல மட்டும் தான் குறைஞ்சிருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு வெறி வரணும். ஓகே, ஸோ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன். காட் பிளஸ் யூ ஆல். I'll pray for you. So keep in touch with me. We'll see you in the next week. God bless you all. Thank you very much. Take care. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.